Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Heavenly Father, as we're still standing in your presence, Father God, we need the Holy Spirit. For where the Spirit is, there is liberty. Let the Spirit come to break the chains. Let the Spirit come to give wisdom and understanding. Sweet Spirit of God, we need you to give us light, understanding, discernment. In Jesus' mighty name, wonderful Spirit of God, we need you this morning. Fill this place and speak through me. Set the captive free. In the name of Jesus, enlighten our eyes, the eyes of our hearts, so that we may see what is right in Jesus' mighty name. Father, we are your children. Bless us, Father God, so that those who do not know you, because they live by sight and not by faith, let them see what you are going to do in our lives, so that they may know that indeed you are good to those who belong to you, and they shall come to you. In Jesus' mighty name, I bind every spirit of confusion, every spirit sent by the enemy to bring about confusion or disturbance in the service this morning. I bind you all in Jesus' mighty name. Sweet Spirit of God, have your way. In Jesus' mighty name, I so pray. Amen. May the Lord bless you. You may be seated in the presence of God. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre vos places dans la présence de Dieu. Amen. We were speaking about faith Nous for avons the parlé, last 2 weeks. les 2 dernières semaines, nous avons parlé de la foi. And today I'm speaking about the title of our message this morning is Let Your Mountains Hear Your Voice. Et le titre de mon message ce matin, c'est Laisse que tes montagnes entendent ta voix. You have mountains, Tu as des montagnes, let them hear your voice. laisse-les entendre ta voix. Amen. Now this is the next step that you can connect to last week's message. Et nous pouvons relier ce message à celui du dimanche dernier. Amen. Now, there is an important fact that we need to learn from Abraham and Sarah. Il y a une leçon importante que nous devons tirer d'Abraham et Sarah. Amen. That is the way imitating God. Et c'est qu'ils imitaient Dieu. You need to imitate God. Tu dois imiter Dieu. In which way? De quelle manière? You know, in Romans chapter 4 verse 17, Dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 17, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him who believed God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre des nations. Il est notre père à tous. Devant Dieu et en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. God calls the things that do not exist as if they do exist. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Now, Abraham and Sarah, Abraham et Sarah they imitate God in that way. ont imité Dieu de cette manière, By calling things that are not exist as if they were existing. en appelant les choses qui n'existaient pas à l'existence. And God convinced them to do so Et Dieu leur a convaincu de faire ainsi by giving them new names. en leur donnant des nouveaux noms. 1 year before Isaac was born, Une année avant la naissance d'Isaac, God gave them new names. Dieu leur a donné des nouveaux He noms. changed their names. Il a changé leurs noms.
He changed Abram to Abraham, Il a changé Abram à Abraham, which means father of many nations. qui veut dire père de plusieurs nations. That is a man without a child. Ça, c'était un homme sans enfant. Now he had a new name. Maintenant, il avait un nouveau That nom means father of many nations. qui veut dire père de plusieurs nations. It will be easy for somebody who has a multitude of children and to say, I will be a father of many nations. C'est facile pour quelqu'un qui a plusieurs enfants de dire que je suis père de plusieurs nations. But when you are almost 100 years old Mais quand tu as presque 100 ans and you have a barren woman who's 95 years old, et tu as une femme stérile qui a 95 ans, it's not easy ce n'est pas facile to say, I'm the father of many nations. de dire je suis père de plusieurs nations. People will mock you Les gens vont se moquer de toi when they ask you, quand ils te demandent what is your name? comment tu t'appelles. And you say, Et tu dis father of many nations. père de plusieurs nations. Amen. But because they believe God, Mais parce qu'ils ont cru en Dieu. and Sarah was a Sarai, Et Sarah s'appelait Sarai. and God changed Sarai into Sarah, Et Dieu a changé Sarai en Sarah, which means mother of multitudes. qui veut dire mère des multitudes. An old barren woman. Une femme vieille et stérile. Every time they say their names, À chaque fois qu'ils disaient leur nom, they were calling things which are not existing ils appelaient des choses qui n'existaient pas as if they exist. comme si elles existaient. Every time they say their name. À chaque fois qu'ils prononçaient leur nom, I believe if you are in the same position, je crois que si tu te retrouvais dans la même position, you don't say that tu ne dirais pas ça. because you look ridicule. Parce que tu auras l'air ridicule. Sarai Sarai was known by the name of Sarai. était connue en tant que Sarai. But because God them to change their names, Mais parce que Dieu a changé leur nom, they had to tell people, don't call me Sarai, I'm Sarah, il devait dire aux gens, ne m'appelle plus Sarai, je m'appelle désormais Sarah, mother of multitudes. mère des multitudes. That is a very old woman Une très vieille femme, and barren. stérile aussi. Everyone knew it. Tout le monde le savait. And she had to tell that all the people around her that I'm a mother of multitude. Et elle devait dire à tout le monde que je suis une mère de multitudes. It was not easy. Ce n'était pas facile. I believe that they became a mockery somehow, people. Je crois qu'ils sont devenus un sujet de moquerie, But they didn't mind about what people will say. mais ils n'ont pas prêté attention à ce que les gens disaient. That is very important. Cela est très important. Why is it important? Pourquoi c'est important? You know your future is in your heart. Ton avenir se trouve dans ton cœur. And from the abundance of the heart, mouth will speak. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mark chapter 11, Marc 11, verse 23. le verset 23. Beloved in the Lord, we need to abide in the word of God. Bien-aimés, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. 23. For surely I said to you, whoever says to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. That is the primary characteristic of faith, speaking. Ça, c'est le caractéristique de base de la foi, parler. Speaking the word of God. Parler la parole de And Dieu. believing that those things which we say will happen. Et croire que les choses qu'on dit arrivent.
arrive. Whoever says to this mountain Quiconque dit à cette montagne and does not doubt in his heart, et ne doute point dans son cœur, but believes mais croit that those things that he says will be done, he will have whatever he says. mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. You need to realize that. Tu as besoin de prendre conscience You'll de have cela. whatever you say. Tu auras tout ce que tu dis. Now, don't say something that you don't want to have. Alors ne dis pas une chose que tu ne veux pas avoir. Speak words of faith. Déclare des paroles de foi. Speak words of victory. Déclare des paroles de victoire. Don't speak words of defeat Ne déclare pas des paroles de défaite and doubt. et de doute. Speak the word of God. Déclare la parole de Believe Dieu. it. Crois en elle. Let your mountains hear the voice of your word. Que tes montagnes entendent tes paroles. It works. Ça marche. Why am I coming back with this teaching? Pourquoi est-ce que je reviens avec cet enseignement? Last Sunday, Le dimanche passé, a 10 or 12 years ago, a girl from this church called me in the night. une fille d'à peu près 10 ans dans cette église m'a appelé dans la nuit. Apostle Mike. Elle dit, apôtre It Mike, was Sunday or Monday night, I can't remember. c'était soit le dimanche soir ou lundi soir. Apostle, the message was very powerful and good. Elle dit, le message d'aujourd'hui était très puissant. I say, how? Were you in church? Je dis, comment? Est-ce que tu étais She à said, l'église? no, I was at home, Elle dit, non, j'étais à la but I maison, was following you online. mais j'ai suivi le message en ligne. He said, I had pain in my leg, Elle dit, j'avais des douleurs dans ma jambe, very excruciating pain in my leg. une douleur atroce dans ma jambe. And when I heard you saying to speak to the mountains, Et quand vous avez dit, parle à la montagne, I spoke to my leg. j'ai parlé à ma jambe. The pain was gone. Et la douleur s'est en allée. The pain was gone. La douleur s'est I en can allée. walk. Je marche. That is the father of the girl. Voilà le papa de la fille en She was question. not in church last Sunday, Elle n'était pas à l'église ce but she was dimanche, following online. mais elle a regardé en ligne In the middle of the night, et la nuit, she called me. elle m'appelle. 12 years old girl, Une fille de 12 ans, telling me that that message was very good. me disant que ce message était très bon. I said, how, Angie? Je dis comment? She said, I had pain. Elle dit, j'avais des douleurs. I could hardly move my leg Je bougeais à peine for some days. pendant quelques jours. But when I heard that message, Mais quand j'ai entendu ce to speak to the message mountains, de parler à la I montagne, spoke to that pain, j'ai parlé à cette and douleur the pain was gone. et la douleur s'est en allée. And now I can move my legs. Et maintenant je marche. How is she doing today? Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va très très bien. Hallelujah. Give a hand to Jesus. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus. Only when she spoke to me, Seulement quand elle m'a parlé, that is why I was inspired to C'est- come again c'est with là- the same message. c'est alors que j'ai été inspirée de revenir avec ce message. To give you this testimony of a young girl, 12, she's 12? She's 11. Pour vous donner ce témoignage d'une fille de 11 ans Who heard the message qui a entendu le message last Sunday dimanche passé. and the pain was gone. Et sa douleur est Speak partie. to your mountains. Parle à tes Let your montagnes. mountains hear your voice. Que tes montagnes entendent ta voix. You're not coming here to waste your time. Tu ne viens pas ici perdre ton temps. You have mountains. Tu as des montagnes. I told you last Sunday Je vous ai dit le dimanche that passé some of us still have the same problems que certains d'entre nous ont les mêmes problèmes because they are not speaking to their mountains. parce que nous ne parlons pas à nos montagnes. They are praying to God. Nous prions à Dieu. They speak about the mountains, Nous parlons de la montagne, but not speaking to the mountains. mais ne parlons pas à la montagne. Jesus said, whoever speaks to the mountain, Jésus a dit quiconque parle à la montagne, he will have whatever he says. il aura tout ce qu'il dit. Now you're praying.
Et maintenant, toi, tu pries. There's nothing wrong with praying. Il n'y a rien de mal en But ça. when we are praying, we are receiving the anointing Mais quand nous prions, nous recevons and l'onction the authority et l'autorité to go and speak now to the mountains. d'aller parler aux montagnes. But we pray and pray Mais nous prions et nous prions and not speaking to the mountains. et nous ne parlons pas aux montagnes. And the mountain is still there. Et les montagnes sont là. Stop complaining and murmuring about your problems. Arrête de te plaindre de tes problèmes. Speak to your problems. Parle à tes problèmes. You have needs. Tu as des besoins. But you can call the things that do not exist in your life as if they did. Mais tu peux appeler les choses qui n'existent pas dans ta vie comme si elles existaient. That's why we are confessing, I'm rich, I'm not poor. Voilà pourquoi nous confessons, je suis riche, je ne suis pas pauvre. You don't have to say it only when we are in church Tu n'as pas besoin de le dire seulement quand tu es dans l'église or only when you are praying. ou seulement quand toi tu pries. In the things of God, Dans les choses de Dieu, what matters is consistency. ce qui importe, c'est la Co- persistance. Consistency. La La persistance, persévérance. la persévérance. Be constant, consistently, regularly, continually speaking. Persévère en parlant continuellement. Not when you are in church, Pas seulement quand tu es à l'église, not only when you are praying. pas seulement quand tu pries, No, in your word, in your mouth, mais dans ta bouche. teach your tongue. Apprends à ta langue. Train it to speak positive words, Entraîne ta langue à parler des paroles positives, not negative. pas des paroles Speak négatives. positive words Déclare des paroles positives about your situation, sur ta situation, about your life, sur ta vie, about your future, sur ton avenir, about your wife, sur ton épouse, about your husband, sur ton époux, about your children. sur tes enfants. Speak positively, Parle positivement and you shall have. et tu auras. Call your children Appelle tes enfants. that they are champions. Dis-leur qu'ils sont des champions, They are queens and the princes. qu'ils sont des rois et des reines, They are rulers and not failures. qu'ils sont des gagnants et pas des perdants. Don't call them names and losers and stuff like that. No. N'appelle pas tes enfants avec des noms négatifs. Now, you don't just need to train your tongue to speak, Alors, il ne faut pas seulement entraîner ta langue à parler, but you need also to fill your heart with the word. mais il faut aussi remplir ton cœur de la parole. Faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. That's true. C'est la vérité. Faith comes by hearing and by hearing the word of God. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. But that faith is coming by hearing, Mais cette foi vient en entendant, but that faith needs to go. mais cette foi doit partir. Faith comes by hearing and faith goes by speaking. La foi vient en entendant et elle part en parlant. Faith comes by hearing La foi vient en entendant and faith goes by speaking. et la foi part en déclarant. Your faith will go and do the job Ta only foi, when you speak. ta foi ira faire le boulot seulement quand tu vas déclarer. Hallelujah. But because some of us never open their mouth to speak, Mais parce que certains d'entre nous n'ouvrent jamais leur bouche pour parler faith, pour parler la foi, their faith never bear fruit. leur foi ne produit pas des fruits. And their faith will die unborn. Et leur foi mourra. Mourra morné. Leur foi mourra mornée. Amen. Do you want me to shift? Non. Amen. Give a hand to Vic. Can you believe that Vic was born in South Africa? She was not born in DRC, and she never went.
in a school where they speak French. Go. Ça grandira. And Jesus said, no, I don't have to increase your faith. Et Jésus a dit, j'ai pas besoin d'augmenter votre foi. If you have faith like a mustard seed, Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, you can speak to this mulberry tree. vous pouvez parler à ce mûrier. Be uprooted Déracine-toi and be cast into the sea. et plante-toi dans la mer. It will obey you. Et il vous obéira. I went to Food Lovers the other day. Je suis allé à Food Lovers. When they are l'autre selling jour. spices, Là où ils vendent des you épices, can see mustard seed. ils ont aussi des grains de moutarde. They are very tiny, Ils sont très petits, ces grains, like your faith. comme ta foi. Jesus says, if you have faith like a mustard seed, Mais Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, you can speak vous to pouvez the parler mulberry tree. au mûrier. Are you speaking? Est-ce que tu parles? Or are you speaking to your mountains? Est-ce que tu parles à tes montagnes? Or you spending time Ou bien tu passes ton temps murmuring and complaining? à te plaindre et à murmurer? Asking yourself to one another, how am I gonna do this? Te demandant comment je ferai ceci. Why the word of God is not working for me? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne marche pas The pour word moi? of God is working. La parole de Dieu marche. Your problem is consistency. Ton problème, c'est la persévérance. Don't speak today, now, not only one, now and then you speak. Ne parle pas seulement de temps en temps. Consistency, La persévérance. continually. Continuellement. Speak positive words. Parle des paroles positives. Words of faith and victory. Les paroles de foi et de victoire. You are a winner. Tu es un gagnant. You will succeed. Tu vas réussir. You are not poor, you are rich. Tu n'es pas pauvre, tu es You are riche. blessed, you are not cursed. Tu es béni, tu n'es pas You're maudit. not gonna die, you're gonna live. Tu ne vas pas mourir. Corona want to kill you. Le corona ne te tuera Because pas. Jesus died for you so that you may live for him. Car Jésus est mort pour toi afin que toi tu vives pour I'm lui. not dying. Je ne mourrai pas. No matter the symptoms. Peu importe les symptômes. Today when your soul is itching, Aujourd'hui, ta gorge te chatouille. you start panicking. Tu commences à paniquer. Speak the word of God. Déclare la parole de Dieu. Speak the word of God. Déclare la parole de Dieu. You are not sick. Tu n'es pas malade. In the stripes of Jesus Christ, Dans les meurtrissures de Jésus, you were already healed. tu étais déjà guéri. You were healed. Tu étais guéri. You have immunity Tu as l'immunité by the blood of Jesus. par le sang You de need to Jésus. speak it. Tu dois parler. Speak to yourself. Parle à toi-même. Speak to yourself. Parle à toi-même. Speak to the mountains. Parle à la montagne. In Jesus' mighty Au nom name. de Jésus. When you have a nightmare Quand tu as des cauchemars and you dream that you died, et tu rêves que tu es mort, speak to the spirit of death. parle à cet esprit de mort. You spirit of death, Toi, esprit de mort, the spirit of life is in me. l'esprit de vie est en moi. The spirit that went into the tomb of Jesus and took Jesus from the dead to life, back to life, that very spirit lives in me. You spirit of death, you have no place in my life. You don't have any chance, no chance. Speak to that spirit of death in Jesus' mighty name. Parle à cet esprit de mort. Dis-lui que l'esprit qui est allé dans le tombe de Jésus, qu'il a ressuscité, vit en toi. That spirit Cet esprit that went into the tomb, Jesus was dead. qui est allé dans le tombeau de Jésus, He qui était was mort. there for 3 days. Il était mort pendant 3 jours. And the Holy Spirit Et le Saint-Esprit went in that tomb est allé dans ce tombeau and took him back to life. et l'a ramené à la vie. That spirit Cet esprit is living in vit you. en toi. That very same spirit. Ce même esprit. Now you're not yet even dead. Toi, tu n'es pas mort. Since that spirit was able to raise Jesus who was dead, Si cet esprit pouvait ressusciter Jésus qui était mort, you're not dead. toi, tu n'es pas mort. You're not dead. Toi, tu n'es pas mort. Maybe the doctor said you are dying. Peut-être le docteur dit que tu es mourant. Maybe they said this variant is deadly. Peut-être il dit que cette variante est mortelle. There's nothing deadly to you and me. Mais il n'y a rien qui est mortel pour toi et moi. I have the spirit of life. J'ai l'esprit de vie. I am in covenant with the living God. Je suis en alliance avec le Dieu vivant. Christ in me, the hope of glory. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Spirit of death, you have no chance with me. Esprit de mort, tu n'as aucune chance dans ma No vie. ways.
This crisis Cette crise won't make me poor. ne va pas m'appauvrir. Some people will be poor, but not me. Certains peuvent être appauvris, mais pas Why? moi. Pourquoi? Spirit of poverty. Esprit de pauvreté. From rich he Le was, riche qu'il était, Christ made himself poor, Christ s'est fait pauvre, so that by his poverty afin que par sa I may pauvreté, be made rich. je sois enrichi. I will speak to that spirit of poverty. Je vais parler à cet esprit de Not pauvreté. only when I'm praying, Pas seulement quand je prie, not only when I'm preaching. pas seulement quand je prêche. I speak when I'm driving. Je parle quand je I conduis. speak when I'm walking. Je parle quand je marche. This morning I was walking and speaking from one room to the other. Ce matin, j'allais d'une I'm chambre à l'autre. speaking Je in the parlais. corridor. Je parle dans les couloirs. I'm speaking words. Je déclare les paroles. Death and life are in the power of your tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta I langue. speak life Je déclare la parole in my family. dans ma famille. I speak life Je parle des in my paroles body. dans mon corps. I speak life Je déclare la in my vie finances. dans mes finances. I speak life Je déclare la in vie this church. dans cette I église. speak life Je déclare la in vie your life. dans ta vie. You're not gonna die. Tu ne vas I pas say mourir. no. Nobody in this church is dying. Personne In dans Jesus' cette mighty église ne name. mourra au nom de Jésus. Because whatever I bind on earth is bound in heaven. I bind the spirit of death in Jesus' mighty Tout name. ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Je lis l'esprit de mort. I can speak to dry bones and they will become a mighty army. Je peux parler aux ossements desséchés et ils deviennent une armée puissante. Don't panic. Ne panique pas. Keep on releasing your word of faith in that situation you are going through. Continue à libérer tes paroles de foi dans cette situation que tu If you traverses. don't speak, Si tu ne parles you will pas, be stuck in that situation. tu seras coincé dans cette situation. I don't want to be stuck. Je ne veux pas être coincé. God gave me tools, Dieu m'a donné des outils. my tongue Ma langue, and a voice. une voix. I have a voice. J'ai une voix. I have a voice. J'ai une voix. Every mountain Chaque montagne that will dare to stand on my way, qui osera se will tenir hear sur mon my chemin voice. entendra ma voix. speak to your mountains. Parle à tes montagnes. This is the time not to doubt the word of God. Ce n'est pas le temps de douter de la parole de Dieu. You are single, Tu es célibataire, not for long time. ça ne va pas I say durer. not for long time. Ça ne va pas durer. They say you are barrenness. On a dit que tu es stérile. You are barren. No, Non, that is a big lie. c'est un grand mensonge. No barren women. Aucune femme stérile. No women who have miscarriage. Aucune femme qui fait de That fausses is the word couches. of God, C'est la parole de and that Dieu. is above all other words. Et elle est au-dessus de toute autre parole. You give command. Commande. Bible says command. La Bible dit ordonne. We are here to command, Nous sommes ici pour to bind ordonner, and loose. pour lier et délier. How? With our voices. Comment? Par nos voix. Open your mouth Ouvre ta and bouche speak. et parle. And speak. Parle. The word of God is powerful. La parole de Dieu est puissante. And the Bible says in Psalm chapter 103 verse 20, Et la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 103, le bless verset you the 20, mighty angels of God who excel in strength. bénis soient les anges de Dieu puissants en action. Bless the Lord, you his angels who excel in strength, who do his word. The angels do his words, Les anges exécutent la parole heeding to the voice of his words. en obéissant la voix de sa parole. Angels obey to the voice of the word. Les anges obéissent à la voix de la parole. How many times must I tell you, angels obey the voice of the word? Combien de fois Of je God. vous répète que les anges obéissent la voix de la parole. This Bible is the word of God. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. The Bible doesn't say the angels obey the Bible. La Bible ne dit pas que les anges obéissent à la They Bible. obey the voice Ils obéissent à la of the voix word of God. de la parole de Dieu. And the word of God is here. Et la parole de Dieu est ici. Now you have angels. Maintenant, tu as des anges. The day you gave your life to Jesus, Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, angels were assigned to your life. des anges ont été assignés à ta vie. Some people have angels laughing, doing nothing. Il y a des personnes qui ont des anges qui chôment. Because your angels are waiting to hear the voice
of the word of God. Parce que tes anges veulent entendre la voix de la parole. Not your complaint. Pas tes Why God is doing this? plaintes. Pourquoi Dieu me fait ceci? Why the witches in my family are always after me? Pourquoi est-ce que les sorciers de ma famille me font ceci? You are not to be called to be a wimp. Nous ne sommes pas appelés à être des peureux. We are soldiers of Christ. Nous sommes des soldats de Christ. Angels are around us. Les anges nous entourent. And they obey the voice of the word. Et ils obéissent à la voix de la parole. Now by faith, Et par la you foi, give a voice tu donnes une voix to this word. à cette parole. Now angels will do. Et les anges vont faire. They will obey. Ils vont obéir. By faith, Par la foi, speak the word of God. parle la parole de Dieu. Little Angie called me to tell me that message was powerful. Cette petite fille m'a appelé pour dire ce message était puissant. 11 years old. 11 ans. Now you are sitting here with a long beard and not long, very long, but you have it anyway. Et toi, tu es ici avec ta barbe But you can't speak. et tu ne peux pas parler. Did you appreciate last Sunday's word? Est-ce que vous avez apprécié la parole de dimanche passé? Little Angela said, Pastor, Apostle, that word was far powerful. Cette petite fille a dit, apôtre, cette parole était puissante. I said, Angie, J'ai dit, I didn't see you Angela, in church. je ne t'ai pas vu à She said, no, I l'église. followed you online. Elle a dit, non, je t'ai suivi en ligne. What about that word? Say, Apostle, I had the legs. It was so painful. I could not move my leg. Elle dit, But when I heard you saying, speak to the mountain, I spoke to the pain in my leg and the pain is gone. Elle a dit, apôtre, j'avais une douleur dans ma jambe qui ne me permettait pas de bouger. Mais j'ai parlé à cette montagne et la douleur est partie. Let your mountains hear your voice. Que tes montagnes entendent ta voix. From now on, Désormais, everyone has a mountain. chacun de nous a sa montagne. Speak to it. Parle à cette montagne. It will take time. It might take time. Ça peut prendre du temps. There's no problem. Il n'y a pas de problème. Consistency. La persévérance. Again and again and again. Encore et encore. Make it your lifestyle Fais-le ton style de vie. to speak only positive words, De parler seulement des paroles positives. words of faith and victory. Des paroles de foi et victoire. Amen. Amen. Hallelujah. Your future is in your heart. Ton avenir se trouve dans ton cœur. From the abundance of your heart, mouth speak. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. And what you speak is what you will have. Et ce que tu déclares, c'est ce que tu auras. Amen. Mark chapter 11, Marc chapitre 11, verse 12. le verset 12. And from the days of John the Baptist, no, that is Matthew. Mark chapter 11, 12. Okay. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he will find something to eat. When he came to eat and found nothing but leaves, for it was not the season of figs. In response, Jesus said to it, eat what? Spoke to the tree. Let none of its fruit, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard it. So they came out of Jerusalem, and Jesus went to the temple and began to drive out those who bought and sold in the temple, and overturned their tables, or the table of the money changers, and the seat of those who sold doves. And he will not allow anyone to carry wares through the temple. And then he thought, saying to them, it is not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of thieves. And the scribes, the priests, the chief priests, and heard and thought how they might destroy him.
For they feared him because of all the people were astonished at his teaching. When the evening came, he went out of the city. Now, in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the root. And Peter, remembering, he said, Rabbi, look, the fig tree which you cursed yesterday has withered away. So Jesus answered and said to him and to them, have faith in God. For surely I said to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast in the sea, and does not doubt in his heart, but believe that the thing that he says will be done, he will have whatever he says. Hallelujah. Whatever he says. The tree was dried up from the root. L'arbre était séché dès les racines. Now let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque Root chose. can't be seen. Les racines ne se voient pas. You see leaves On voit les and feuilles branches, et les branches, but the life of the tree is in the root. mais la vie d'un arbre se trouve dans les racines. When Jesus spoke to the tree, Quand Jésus a parlé à he l'arbre, cursed the tree. il a maudit l'arbre. The word that he spoke Et la parole qu'il a déclarée went to the root, est allée à la racine, got to the root, a touché aux racines and killed every life in the root. et a tué la vie dans les But racines. meantime, leaves were still looking green. Mais entre-temps, les feuilles étaient encore vertes. Apparently, when he spoke, nothing has happened. Apparemment, quand il a parlé, rien ne s'est passé. But in reality, the word were working from the root. Mais en réalité, la parole avait touché aux racines. When you are speaking words, Quand tu déclares des paroles, the word that you are speaking to your les mountains, paroles que tu déclares à tes they are montagnes acting. agissent. But they are starting to the root of the problem. Mais elles commencent à la racine du problème. But when you speak, apparently nothing has changed. Mais quand tu parles, apparemment, rien ne change. He spoke. Il a parlé. Apparently nothing happened. Apparemment, rien ne s'est And passé. disciples thought that he was crazy. Les disciples croyaient qu'il était fou. They went and spent a night in Jerusalem. Ils sont allés passer nuit à Jérusalem. But all that night long, Mais toute la nuit, the word that he has spoken les paroles qu'il avait Were parlées working. agissaient from the root à la racine and coming up et montaient bit by bit petit à petit into the trunk, dans le tronc, in the branches, dans les branches, in the leaves, dans les feuilles, overnight. dans la nuit. Only the following day, C'est seulement le when they lendemain, saw that they were passing by, quand ils passaient par là, Rabbi, Rabbi, look, the tree that you cursed yesterday l'arbre que tu as maudit hier, now is dry. il est sec. You don't want to see the result now, Tu veux voir les résultats maintenant. but it's happening. Mais ça se passe. The word of God is powerful. La parole de Dieu est It's puissante. happening from the root of your problem. Elle agit à la racine From du the problème. root. À la racine. You see the leaves, Tu vois les feuilles, you see the branches, tu vois les but branches, the leaves, mais les racines, the roots les racines are already dead. sont déjà mortes. You can't see them, Tu ne les vois pas. but the roots of your Mais problem, les racines de ton I curse problème, them in the name of je Jesus. les maudis au nom de Jésus. That tree is dead, Cet arbre est mort and no one shall ever eat its fruit again. et personne ne mangera de ses fruits. No one will see the fruit of that tree. Personne ne verra les fruits de cet arbre. What kind of tree you have in your life? Quel arbre as-tu dans ta vie? If it's a good tree, let it live. I bless it. Si c'est un bon arbre, je le bénis qu'il In the vive. name of Jesus, Au nom de Jésus. I curse every evil tree Je maudis tout arbre in your maléfique lives. dans ta vie, dans vos vies. Unproductive tree Des arbres non, qui ne produisent pas. only lives in your life. Seulement des feuilles. Nothing to show. Your business is there, but no fruit. Ton business est là, mais il n'y a pas de fruits. You have a business, Tu as un business not fruit. qui n'a pas de fruits. Every
unprofitable tree in your life, I curse it right now in the name of Jesus. Je maudis tout arbre qui ne produit pas dans ta vie au nom de You Jésus. must work and eat the fruit of your work Tu dois travailler et manger les fruits de ton in the travail name of Jesus. au nom de Jésus. If you have an unproductive tree in your life, I curse it now in the name of Jesus. Si tu as un arbre qui ne produit pas dans ta vie, je le maudis au nom And de that Jésus. tree is dying now Et cet arbre meurt because maintenant, I spoke to it. car je l'ai parlé, I curse it je l'ai maudit. in the name of the Lord. I curse Au nom de Jésus, je maudis in the name of Jesus every unprofitable tree in your life. tout arbre improductif dans ta vie. You have unprofitable business. Tu as un business improductif. No. Non. You have a business, but no. Tu as Non, un business non, qui non. ne produit pas. Non. That is like that tree. C'est comme cet arbre. Jesus went to that tree. Jésus est allé à cet The arbre Bible says he saw leaves, et il dit qu'il a vu des feuilles. but he was looking for fruit to eat. Mais il cherchait des fruits à manger. When he didn't find fruit on it, Quand il n'a pas trouvé des fruits, he said, from now on, il a dit à and partir forever, d'aujourd'hui et pour toujours, no one personne shall eat ne mangera your fruit. des fruits. Maybe there is a curse over your life, S'il y a une malédiction sur ta vie, inherited from your family. héritée de ta I famille, curse it je les maudis. in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. The witches are waiting to eat the fruit of your suffering. Les sorciers attendent pour manger le fruit de ta souffrance. They won't eat the fruit of your Ils suffering. ne mangeront pas le fruit de ta My souffrance. God will change Mon Dieu va changer the joy of your enemies into sorrow. la joie de tes ennemis en tristesse. I say it again. Je le répète. My God, Elohim Adonai, Mon Dieu, Elohim Adonai, is going to change the joy of your enemies into sorrow. il va changer la joie de tes ennemis en tristesse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because you have a covenant with God. Parce que tu es en I alliance have a avec Dieu. covenant with God. J'ai une alliance avec Dieu. I say because I believe. Je le dis parce que je le crois. Why? What do I believe? I Qu'est-ce que je believe the crois? word that say whatever I bind on earth will be bound in heaven. Je crois la parole qui dit que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. I bind every spirit that is disturbing you, Je lis tout esprit qui te tourmente, playing with your destiny. qui joue avec ta I destinée. bind it in the name Je of lis au Jesus. nom de Jésus. You will succeed. Tu vas réussir. You will get married. Tu vas te marier. You'll have children. Tu auras des In enfants. the name of Jesus. Au nom de Jésus. You'll have money. Tu auras In l'argent. the name of Au Jesus. nom de Jésus. It's not over. Ce n'est pas fini. It's not over. Ce n'est pas fini. With you, it's not over. Ce n'est pas fini. God will change it. Dieu va changer. That situation. Cette situation. No. Non. God will change it. Dieu va la changer. That problem, Ce problème, that is your testimony. c'est ton témoignage. That is a testimony in its making. C'est ton témoignage en train d'être In fait. Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. Learn to speak words of faith. Apprends à déclarer des paroles de foi. Speak to the mountains. Parle aux montagnes. They will obey you. Ils obéiront. Brothers and sisters, Frères et sœurs, it's time now to open your mouth. il est temps d'ouvrir ta bouche For your future pour ton avenir. is in your heart. Ton avenir est Now dans ton your cœur. heart needed to be filled with the word of God. Et ton cœur doit être rempli de la parole de Because Dieu. it's from the abundance of the heart that mouth will speak. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. When you fill your heart with the word of God, Quand tu remplis ton cœur de la parole de when Dieu, the devil come and try to squeeze you quand le diable essaye de te coincer out of your mouth, de ta bouche, word of God will come out. sortira la parole de Dieu. Fill your heart Remplis ton cœur with the word of God. de la parole de Dieu. Speak again and again and again. Déclare encore et encore et encore. You'll see. Et tu verras. The word that you are speaking, La parole que tu déclares they are going to the root of your problem. va à la racine de tes problèmes. They are going to the root of your situation. Elles vont à la racine de tes The situations. problem is that you speak today, Le problème est que tu parles aujourd'hui when the root has begin drying up, et alors que les racines sont en train d'être tomorrow you séchées, come again, you speak about your problem. demain tu reviens parler de tes problèmes. Instead of continuing speaking to the problem. Au lieu de continuer à parler aux problèmes.
Now, when you start speaking about your problem and doubting, Quand tu parles de ton problème et tu doutes, that nullify the work of the word that you have spoken to the root. cela anéantit la parole que tu as déclarée à Keep la on racine. speaking. Continue à parler. You don't see? Tu ne vois But pas. we walk by faith and not by sight. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. By faith and not by sight, my sister. Par la foi et non par la vue. ma Speak sœur. again and again. Déclare encore. Your words are working Tes paroles agissent because they are word of God. parce qu'elles sont la parole de Dieu. Heaven and earth will pass, by the word of God will remain forever. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste à jamais. You are here this morning. Tu es ici ce matin. Stop crying. Arrête de pleurer. Stop complaining. Arrête de te plaindre. Stop murmuring. Arrête de murmurer. Your time is now. Ton temps c'est maintenant. Your time is now. Ton temps c'est maintenant. In Jesus' mighty Au name, nom de Jésus. believe it Crois-le, and speak it. déclare-le. Even if you don't see it, Même si tu ne vois pas, don't be shy. ne te gêne pas. Just to speak. Continue à parler. Hallelujah. Hallelujah. The other day, you were telling that Muslim guy, she said, how are you? You say, I'm blessed. He look at you like this. Yeah, you are blessed. You are addicted to say these words. L'autre jour, tu me disais comment tu as... Un musulman t'a demandé comment tu vas. Tu as dit, je suis béni. Il est étonné, mais on a l'habitude de dire ça. Nous sommes bénis. Amen. Say it again and again. I'm blessed, I'm blessed. Dis-le encore et encore, je No suis matter where béni. you are. Peu importe où tu te retrouves. Don't be shy. Ne te gêne pas. Those who are supposed to be ashamed, they are not ashamed. Ceux qui devraient se gêner ne sont pas gênés. Those who are supposed to be ashamed of the things they are doing, they are not ashamed. Ceux qui devraient se gêner des choses qu'ils font, ils ne se gênent pas. Men dressed in. Okay. Shall we pray? Stand up, stand up. Tenons-nous debout. I want to release a dose. Je veux libérer une dose. I want to release a Je dose. veux libérer une dose. Robo shakarababa inderebe sondo ikekekerebe. Heavenly Father, I come to you with these your people in Jesus' mighty name. We are in the world, but we are not of the world. Our life, our provision, our protection depend on the kingdom of God. Where there is everything in abundance, our eyes are upon you. I cover each and every one of them in the blood of Jesus Christ. As Hezekiah spoke to the dry bones, I'm speaking today. No one in this house is a failure. All of them are successful women and men. In Jesus' mighty name. This is Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.